Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Hello, wonderful viewers out there. How are you guys? I hope everyone is okay. And welcome to yet another interesting episode of the Beer Gambia Show, live here in our studios. It's been a while since we've brought the Beer Gambia Show, whereas we also open the lines for you guys to contribute. It's the show whereas we both share ideas and see how best we can move the country forward. And yes, like I said, it's the Beer Gambia Show. And then today's topic is what do you think with regards to what happens or what transpired between the rebels of the Mfdc and also the Senegalese peacekeeping soldiers who were in the Gambia for a peacekeeping mission. But then balama continue wala balanyo who's si wax bi rek dama bay Maymuna mu dal di nuyo askan bi waaye balaa maa bàyyi Maymuna di nuyo rek kon naa fa nu ñaami mbaading al jiberal mbaa falale ko ne bismillah na bir Gambia programme to min kanale wato wati kabona nying na studio ba kono Gambian Talents TV programme len mi yalon kon ka siale jang anka kumo kacha nana ta banko la nyato tala anim fananka line bundal yele mi yalon ko atol minu beben jibe kan falbe Gambia bang for albe Europe ning other countries also alfana se contribute no bari ning national development and tol minube Gambia jang anato minube banta and tol be denta wala so mabula la Maymuna mimi na co-host as usual I'll kontong janding ba programo diala ala baraka bake. Thank you very much, Isa. With a smiling face. I came with a smiling face. Really? Dañ na masun gaay nga xam ne ñoo ñu seetaan ñu dee call joxe seen contribution ni la naa wax ne nama nañ leen bu baax a baax xam nañ élection moo amoon ñi ñaa ngi si élection ñi ñaa ngi dawantu dégg génn si campagne bi and all that stuff waaye ñu la naa wax ne rek seen biir Gambia show niñ ko defee saa su nekk Gambian Talents TV every day from Monday to Tuesday ñu fas yéene ñëw waxtaanee lu am solo fii ci dëkk bi fii with regards to li nga xam ne moo nekk di happen fii so ñu leen a dalal rek di leen wote tam nomba si ñu ngi ko ubbi ci 7949214 mooy nomba si nga xam ne képp ko bëgg nga call rek di nga call daal di bokk si waxtaan bi parce que suñ ne biir Gambie ñun ñëpp a ko bokk Gambie su baaxee ñun la baaxal su baaxalu ñun la baaxal su we are here for you people so ñi jaajëfal gaay nga xam ne ñoo nekk di seetaan at this moment di leen wax ne rek nomba yaa ngi foofu ngeen daal di call ñu jox ñu seen contribution parce que suñ ne Gambie su baaxee ñun la baaxal te affaire si su ñagasee yéen mi nekk outside yéen a ñu dee gën a jàppale te yéen a dee gën a woorit parce que da ngeen am seen family member si ngeen bàyyi fii so tey nag li leen indil discussion bi si table bi gis ngeen Aïssa wax na li nga xam ne loolu leen fas yéene waxtaanee parce que doon na loo xam ne ñu bëri tiit ñu bëri ñoo si ragal ci li nga xam ne loolu moo xapoon ci fan yi so waxtaan bi nii la moo dooree rek ñëw waxtaan ak yéen parce que namoon nañ leen bu baax a baax te xam naa yéen tam namoon ngeen ñu soo da ngeen a koor ngeen wax ngeen demee ñu nam ñoom Ibrahima ak gaay rek ñoom xam nañ seen bopp Maru well thank you very much Maymuna ñu dal di ubbi programme bi nag gis nañ you know loo xam ne moom moo nekk suñ peacekeeping forces bi ñu nekk soldiers yoo xam ne ñooñu ñu ngi fi depuis 5 years ago gaa ñu ngi woon Gambia depuis you know Yaya Jammeh bu mu waxee ne du wàcca ñu gis nag ECOWAS ñu isi peacekeeping forces si biir Gambia comprises of you know Senegalese Nigerians and Ghanaians so ñu gis nag lu doy waar mu xew this past 2 days because gis nañ ne dëkk bu ñu dee wax Foni mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu you know important la su ñëwee wàllum
Gambia, because doo wax Foni rek den nga exclude ko si biir Gambia soo waxee Foni si biir Gambia la dëkka ñu gis suñ peacekeeping forces ñu nekk Senegalese yi ak Mfdc seen rebel yi ñu daal di ñu am clash ba nit yi ñu ñàkk fa seen bakken ñaari nit and then 9 people are still with them yow naka nga gisee loolu. Loolu at first of all it's scary because soo déggee te xam ci li nga xam ne ñooñu si loolu la gaay day yëngatu at the beginning soo ko déggee sa fit dina dem because soo bàyyi sa xel si frontière bi la nekk si border bi la nekk parce que nu bon Gambie ak Sénégal am na site yi nga xam ne gaay foofu lañ laalante te lépp li nga xam ne xappul na fa dina daal di affect su nit yi nga xam ne ñoo fi nekk man for one am na ay mbokk yu dëkk foo ñëw am nga ay mbokk keneen ak keneen am na ay mbokk yi nga xam ne ñoo fa dëkk si nga xam ne moo nekk dëkki Sénégal boobu so si border bi foofu parce que nit yu bari foofu lañ daal di nekk so loolu bu mu xewee create na a lot of panic si li nga xam ne moo nekk nit yi nga xam ne am nañ seen mbokk yu fa nekk jot nañoo wax ne sax am na ñu fa nekk sax ba léegi ñu ngi ragal a dellu ci li nga xam ne am na ñoo xam ne sax bàyyi nañ settlement bi and then you them to the neighboring villages because they think that it's more safer for them to be for them not to be around that end because level xamut yaay xamut baay xamut kat man noonu laa ko gisee so I think for their own safety reasons and then for the safety of the kids as well because children are very vulnerable so lolu moo tax ñu buy the whole settlement ñu dem to the neighboring villages. Yes, safety tam bokk na si and I think kaaraange bi dafa important Maymuna and then very important. President Barrow I think a lot of fingers are pointed at him as of now moom moo nekk njiit bi te Gambian si dañ ko falal ñu joxaatu ko another 5 years and then to me it's more like President Barrow still believed ñun suñ own security forces especially the armed forces because looking at the armed and security forces nekk nañ ñoo xam ne ñooñu seen kaaraange sax dañ ko dee yóbbu si yeneen dëkka duñ dee MC Gambia nag so you have to trust those people as well but danga gis ne since Jammeh left and then Barrow mu ñëw we still have the Senegalese Nigerians and then Ghanaians ñoo xam ne ba léegi ñu ngi si dëkk bi to an extent léegi a lot of activities yoo xam ne suñ soldaar yi loolu lañ daan def duñ ko dee def léegi and then they're very unhappy because danga gis man dama dee waxtaan ak gaay a lot of them has been complaining Barrow sa musuta dem si barracks bi and I think it's important because security it is very very important it is key and Barrow's government I think loolu leen lack when it comes to reforming the security sector it is at the end of the day he has to do more efforts, in bringing that zeal and trust again, to build confidence in our soldiers. But then it's not happening. We're not seeing it happen. Yes. Doon na loo xam ne nit yu bari dañ ko dee daal di coow ne bëgguñ ko sax at all because soo xoolee sax dañ dee wax ne most of these foreign forces maanaam the economic mission and mission yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi sax at the first place sax waruñ fee nekk it's a sign to show ne maybe all would soon security forces and all that stuff but xam naa ne tam war nañ see bàyyi suñ xel bu baax a baax as a country Gambia as a country ñu am suñ sovereignty tweeted and said
lu happen, mu ko ñaawlu bu baaxa and then ñoo xam ne ñoo fa ñàkk seen bakkan, he grieved with the family, and I think noonu la war a mel. And then imagine loo xam ne dafa happen si biir Gambia bi, nekkul si Sénégal la happen, inside Gambia la happen to an extent. President Macky Sall moo njëkk a génne press release or whatsoever before the president. I think that is very very it should not be done. Hang on, every time nit suñu toogee dañ ko dee daal di wax communication ak sanity, something very important. No matter what happen, war ngaa génn nga daal di waxtaan ak sa ngeen. Gis nañ fi time bi political campaign bi, political period bi, nit ñi fu munti nekk dañoo dugga dem fekk la foofu all the name of what dañ bugg a sakkarta, dañ bugg an all of stuff. So such things su happen, I think war nañoo génn daal di waxtaan ak nit ñi. People affaire si bu mu happen guddi boobu sax, I think boom le won na génne maybe a press release that they condemn what happened and all that stuff, but them na today's can dégg fana just recently leen génne joxe seen press release with regards to li nga xam ne moo nekk loolu Macky Sall mi nga xam ne loolu mu ngi happen a mile away from moom fu mu nekk ak fii moom génne na waxtaan ak ñi. So communication is something very important. So Gambia as a country dañ war a bàyyi suñu xel bu baax a baax, war nañu bàyyi suñu xel bu baax a baax buñ meddle into people's affairs diggante di MFDC ak ñi nga xam ne moo nekk Senegalese government. Ñun waruñoo nangu sax mu war a nekk suñu diggante, ñun waruñ see dugg because at the end of the day affaire si su ne kiir fii ñun ñooy gën a sofa, especially su natives yi nga xam ne ñoo nekk foofu ca biir Foni. Bés boobu dafa cause a lot of panic si li nga xam ne moo nekk gaay because gaa din over ragal sax because ñoom suñ tooga sax dañ dee wax ne ku xam lu happenon in Casamance rebel si luñ fa def ñaawte fi nga xam ne yu leen teg nit ñi bëgguñ pour loolu mu daal di happen fii. moo tax ñu daal nit yi panikoon nañ bu baax a baax ragalu nañ bi regards li nga xam ne loolu moo happen maanaam clash bu am boobu dem na to the extent dafa am yeneen schools yi nga xam ne dañ shut down because of loolu because danga nga toogee yaa ngi dégg ay gunshots and all that stuff te xamuloo loolu nga daal di ko dégg so war nañ se bàyyi suñu xel bu baax a baax te loolu it's a security threat so bàyyi sa xel sa security bi si dëkk bi fii every time nit yi ñu ngi ko wax every day attack sa happen fii fu mu nekk ni soo wàccee ak sa baag sa dangaa ragal suñ la gisee ak baag ñu foog ne daal yow joori xaalis nga amee téléphone sax problem President Barrow needs to do more work with regards to the security to do su ñëwee si suñu kaaraange bi because kaaraange su amut kenn du xam fooy dugal sa bopp xay su ñëwee kenn du xam xay bi fu moo em so war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax Gambien si dañ ko jox a second chance ngir lan according to what they said dañ believe ne mun na mu yóbbu Gambia fu nit ñi bëgg a gis Gambia so bu mu daal di disappoint Gambien si war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax te musiba naarul la kenn ñaanut ko yàlla so war nañoo bàyyi suñu xel bu baax a baax with regards to li nga xam ne loolu moo nekk di happen ak this foreign living trips yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi fii Gambia is a safe and sound country fii fu mu nekk ni everything is cool so I think it's high time gars daal di dem del waaye fii da ngay gis ne national events dafa am li nga xam ne moo nekk ñun suñu policemen ak women in uniform ñoo war a jóg jox that security to the president and all that stuff but da ngaa gis ne it's hard as a nation nga wax ne da ngeen am seen sovereignty da ngeen am seen independent but yet still you still rely on other nation when it comes to security and all that stuff dem na for the past 5 years Barrow ñu ko nekk di provide security nekkuñ ay Gambian so soo ko xoolee bu baax a baax loolu kese sax mun na moo merloo seen security forces yi dafa min ne gars yi dañ leen overlap bi litul sax so war nañoo put that into consideration te pour buñ ñaan yàlla li nga xam ne loolu moo fa happen bu fa daal di happen parce que kii defaru la bu bëri la indi you know I'm looking at xam nga Sénégal jàppale nañu su ñëwee wàllum suñ 2016 impasse bi and everything and we are so much grateful ne gaay dimbale lañ gaay they in fact gave us protection and everything but then da nga gis ne I don't think suñ economic forces yi munoon nañoo stay Gambia for over 5 years ñu ngi fi ñoom munoon nañoo ñëw for 3 years and then President Adama Barrow mu ne gaay ne what look I have a whole armed forces behind me you understand because I think President Adama Barrow su ñàkkee trust armed forces am yëpp du baax you know why because when Jammeh said that he's not leaving the state house and then next minute nga gis ñooñu ñu jóg ñooñu ne they're not fighting
because of what send jabari sibi Gambia lañ nekk send doomi sibi Gambia lañ nekk their brothers and sisters are all in the Gambia so why would they fight for just a particular person loolu amul so ñooñu ñoo xam ne ñoo la taxawal then 2016 still those people can still ñooñu mun na leen a taxawal foo xam ne fu sori la so I think President Adama Barrow ñu ko nekk di ko advice su ñëwee wàllum security bi the advisor to the state Mineka Baji, my own uncle. I think they need to do more efforts in entrusting that confidence back to our military, our armed forces. It is very, very much important. So and then no one can say Gambia, we are not divided. It's the truth because nowadays everything in this country is divided. The only thing that is bringing us back together it's the football because we are seeing the national team them in Cameroon and they're doing fantastic work. So we are divided as a nation su ñëwee when it comes to politics and all that gis nañ politique bi bu fi ñëwee ma jaxase yi nga xam ne yoo la indi woon si dëkk bi fii so war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax ñu bàyyi ngiro ngaayo bi and all that stuff so yéen mi nekk di seetaan ñu leen a remind ne number si ñu ngi foofu 7949214 the lines are open callal si WhatsApp bi ñu mun laa dugal wala soo munta ko rek nga joxe sa comment si li nga xam ne moo nekk si comment box bi inshallah dinañ ko daal di read ma wan la ne ñu bàyyi la xel ñu bàyyi xel la parce que ñu laa wax ne tamit ñun laa bàyyi xel ñu ngi yaa ngi seetaan li nga xam ne moo nekk programme bi so ñu ngi broadcast fi nga xam ne moo nekk si YouTube bi ak li nga xam ne moo nekk Facebook bi so pour joxe seen contribution we are open as a nation yéen mi nga xam ne yéen a nekk outside yéen a dee tax dëkk bi dem yéen a ñu dee jàppale te yéen tamit xam naa ne Gambia daf den ñor bu baax a baax a baax a baax affaire si suñu ne kir yéen a ñu dee gën a yéen a dee njëkk a yëg yéen a ñu dee jàppale so war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax as a nation am nañ fi suñu younger generation Gambia we have a whole lot to talk about am nañ lu bëri li nga xam ne loolu leen war a séntu loolu leen war a focus on as a nation rather than si unnecessary issues yi nga xam ne nii saa su nekk kii yaa ngi sideline ñu ko daal di waxtaane but the security moom doon na loo xam ne war nañ see wokk bu baax a baax bokk na si security infrastructure energy sector boo munti laal rek education sector bi sector boo munti laal rek we have a lot pour mun am na gaps yu bari nga xam ne yooyu leen war a am fii boobu gis na ne après son fi happen buuru amutoon ba léegi sax people are finding it difficult pour am ndox ak li nga xam ne moo nekk electricity fan yi passé rek dangaa toog rek courant bi di dem courant bi di ñëw lan moo ko waral Gambia as a nation wax na ne am nañ suñ independent mun nañ suñ boppa lu nekk but suñ basic necessity ba léegi dafa daal di des so it's sad as a nation te tamit Gambia foo munti dem rek si biir dëkk bi si biir aduna bi foo dem rek soo ne Gambien nga ñii dañ dee daal di kontaan am di wax ne Gambia di smiling coast so pour mu ñu continuer nekk di smiling coast war nañoo defend that title pour mun a gis ne mun nañ see jàpp bu baax a baax waaye toog fii di indi ay unnecessary issues arguments nit yi nga xam ne am clash bi happen na but am na nit yi nga xam ne jot nañ see ñàkk seen bakkan yi nga xam ne ay soldat ren but yes still am na ñeneen yi nga xam ne they are still with them kenn xamut seen fate kenn xamut lan moo nekk di happen si gars yi so di leen wax ne rek war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax ñu preach peace every time ñu daal di waxtaane li nga xam ne mooy indil jàmm si réew bi ñu bàyyi ngiro ngaayo bi unnecessary talking di attaquante di wax ne lii ak lii ak lii so war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax so pour correct is 7949214 7949214 is the number bi nga xam ne ku bëgg a correct mu nga ko daal di joxe sa contribution si programme bi. Thank you very much. Abaraka bake maimuna bitung mbali njibera hanimbi mbali na studio bakono on Gambian Talents TV. Dulami yalon komba bir Gambia sambakali na tol minyanka tol be mo jibeka. Bi na topiko keta topiko mi yalon ko anyin tembe na itata dawo da ko le muy nana ta na peacekeeping mission sodaro min yalon ko Senegalese lem ay binita jannek ay 5 years soto Gambia janne miniyan ko kabrin yaya ko atamantara kata mun na former president itolle nata kaje ko yetan ko ning fenko samba Gambia kanjang bitung nak kula keta mi yalon ko amanya nakake abenda keta soilo min ka o mi Gambia la soilet because ni ko foni ita bondina no Gambia kono anda o keta kula ti mi yalon ko mo jama ba ye ni ku ya soto je to an extent mol bi mo fula bi mi yalon ko
iniyo jita o dulanto and mobe mo tata fo mo kononto min yalon ko awo rebelol yo le muta ay be bulo kono nyin tembe nay malon ibe minto people started wondering and asking questions with regards to Nana Tanna security la kuola. For the President Adama Barrow saying, amanya naka na security mimuna armed forces ti ke taka imuna fang nana ta kuja malakan ke equip nanta ni nyanta ka equip la because imi arm leti and imi armed forces and they need to be nana ta na na security la karola bitun kabri wo keta na kuja mal keta mol min yalan ko wallebe baling mumu sateti abe foni kono dolbi ibota ibdulato kata dulato because ya jelo ko ibe daming aman safe kotenke people started asking questions nanata President Adama Borola mansakunda tanyala nanata na security la karola so ndamate tarabi studio kono kadiam konka kenyame all the time anka telephone line or yela atul fanamin yala anka atul be banta aka contribute nanata bankola sambanyala karola bayri hakili manke kilinte anda atul be daming bi al hakilo be katara Gambia kono so mba flale ko alfana se kumandiro ke asa fana la contribution o di nana tabina topiko la karola abara bebe kala tenkunne an kumole nyinya abari niko Gambia sambanya kam fata tina Gambia tanyato mumu yete wakilo ni saboro wala bentol bedu natakaje ko anna banko tanyato bitundong alsa kumandiro ke wala text message send akaje ko ato fana ya contribute nana tan na show la karola. Yes, haga wax ne with regards to li nga xam ne moo happen gis na ne ci bari génn si nen joxe nañ seen regards to li nga xam ne loolu moo happen we the have likes of Mama Kande, few people United Democratic Party, génn si leen my Ahmed Fatty ko xam ne sa kooku moo nekkoon Minister of Interior. Yes, so a party like the United Democratic Party ñoom génne nañ seen press seen release with regards to li nga xam ne moo happen foofu ci Foni foofu between ñi nga xam ne moo nekk MFDC ak ñi nga xam ne moo nekk seen soldiers yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci border bi so I would take time pour go through li nga xam ne moo nekk the press though it's a bit lengthy one but xam naa maybe the first 3 paragraphs wala ñaari paragraphs yi rek you know, UDP statement on the Gambia-Senegal border conflict. A few days ago, an unrewarded incident occurred in the Foni in the vicinity of villages close to the Senegal-Gambia border, whereas not all the facts and circumstances pertaining to the incident are clear to the citizens of the Gambia. UDP believes that this grave situation requires urgent action from the Gambia government. Therefore, this is clear that President Macky Sall of the sister Republic of Senegal has sent out condolence messages to the families of Senegalese soldiers with the economic forces in the Gambia, whilst the loss of lives is regrettable. It behoves both the Gambia and Senegalese government to appraise the citizens of the two nations of the fact and circumstances surrounding this unfortunate incident. Otherwise, rumors and indicios may inflame an already violent situation, leading to undesirable consequences in the friendly nations between the Gambia and Senegal. To be clear, this is not the first time the violent cross-border incidents have occurred across the Gambia and Senegalese border. But this incident seems to be more serious considering the fatalities involved with Senegalese soldiers with the economic contingent in the Gambia. The presence of Senegalese soldiers as part of the economic deployment is pursuant to a mandate conferred by ECOWAS owing to ex-President Jammeh's refusal to peacefully hand over power to President Adama Barrow in 2017. So these are the first 3 paragraphs nga xamne bokk na ci di release bi nga xamne UDP as a political party ñam tamit génn nañ joxe ci li nga xamne mo nekk li nga xamne mo fi happen li doon na lo this border issue doon na lo xamne dafa yaaga happen danaka naaw ne Gambia ak Senegal. Yeah, you know, so looking at some of these incidents are even happening because so say Gambia, Senegal surrounds us at every entry point. So I think swing porous borders are very much important, and then the government should pay attention to it because the
nit mun naa dugga from Gambia nga dugga to Senegal nga jógee from Senegal nga dugga to Gambia anyhow you feel like, and I think it should not happen like that because ñoom am na foo xam ne foofu ngeen war a am Gambia tam am na foo xam ne foofu ngeen war a am, and then there should be security checkpoints in all porous borders throughout the country because loolu mooy woon ne the safety of your citizens it matters a lot. But I think looking at this economic forces, and Gambia, nit yi ñu ngi wax all the time ne gaay dañ war a ñibbi gaay dañ war a ñibbi, and it's high time they have to go back. We have our own security personnel ñoo xam ne ñooñu the whole world recognize seen liggéey to an extent then they mun a yóbbu peacekeeping missions. So if those people are representing the Gambia in peacekeeping missions, then I don't think President Adama Barrow war naa belittle to an extent joxut sa fula or fayda su suñ security offices so sector. I think this is important, and President Adama Barrow needs to be advised on security matters strictly because at the end of the day lii mooy tax sa nguur nga dëgër. If you want to be powerful, walking powerful in a sense, you have to use you have to exercise your executive powers anyhow you want. Abuse of power, we are not talking about that. What we are saying is it's important to an extent. War nga muna protect the lives and the properties of your citizens. This is very important, and Barrow needs to know this. Yow mi dem State House yaa nekk di wax li waaw man foog ma wax ko loolu. So man naa ko wax ne ñu redeploy ko ñu génne ko foofu fi nga xam ne moo nekk State House. But yes, we have comments, messages nga xam ne mu ngi bàyyi ko si suñ gaay yi nga xam ne ñoo nekk di seetaan kooku di Jibi Suma mu ne it's the Gambia be guided by the Gambian. Mu ne Gambia belongs to the Gambian, not Senegal. Mu ne let the Senegalese army go to their home. Kii mu ne if Casamance is Senegal, why they don't go directly to them and finish them and leave Gambia alone? Kooku xam naa dafa daal di challenge so ñi la naa bàyyi xel di leen wan ne rek the numbers to call moo nekk 79492114 ñu ngi leen nekkal live si Facebook ak fi nga xam ne moo nekk YouTube di leen wanal everything li nga xam ne moo nekk di happen so pour joxe seen contribution mun ngeen a call xam naa time bi su fekkoon politique lañ doon wax wala football lañ nekkoon di wax mobile phone bi kenn du mun a am jàmm parce que fu mu nekk nii gars yi fàtte nañ about politique bi léegi ñu ngi si li nga xam ne moo nekk si football bi maanaam AFCON bi nga xam ne moo nekk di happen ba léegi ni ñuy dellu si wati back si politique bi parce que National Assembly election bi te boobu xam naa si biir weer koor bi la moo biir weer koor bi la moo tombé poli ak séeréer yi duñ mun a dem campagne nga ngob ba pare nga daal di dem campagne yi so loolu dafa doon loo xam ne dafay over la hectic so lii lañ nekk di waxtaane fii tey si biir Gambia show bi bàyyeekoo Gambian Talents TV ñuy waxtaane di clash bi nga xam ne moo happen between the waa MFDC ak ñi nga xam ne moo nekk sun economic guy yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci biir Foni which resulted to bi nga xam ne moo nekk few people maanaam 2 soldiers daal dinañ ñàkk seen bakkan ak 9 other people are missing ba léegi ñoom ba léegi ñu si li nga xam ne moo nekk in their custody so ne Aisha these are all innocent people nit nga xam ne xamuñ dara si lii ñoom dañ believe ne seen liggéey leen nekk di def bot am jaxasoo su ñëwee ñoom duñ dee xam fu ñoo dem so it's high time pour mun a gis na as a country ñu mun a aar suñu boppa Gambia ak Sénégal yëpp benn la border conflict bi moom dafa yaaga waaw loolu yaaga na dangaa toog edee ñu ne la tëj nañ border bi nga toog di fure ñu ne la ubbi nañ border bi nga toog di olode ñu ne la CFA bi egg na ñu ne la CFA bi wàcca na so loolu relationship bi war nañ koo gaat jalos de gis nañ ne last week inauguration bi am na fi ki nga xam ne mu nekk président du Sénégal bi ñëw na grace the occasion te gis nañ ne moom tamit play na fi a very important role su ñëwee si sun kaaraange bi gis nañ fi in 2016 lu fi happen 2017 during the political impasse bu affaire si tàngee ni jaay Aïssatou Kori si Sénégal la daw foofu la dem waa Sénégal ñoo ko host te xam naa moom ak ñoom Bintu Sungaata ñoom na bi bokk nañ si gars yi nga xam ne ñoo daw foofu biir Sénégal foofu la gars yi nekk soo génni Gambia
ñu ngi am ay mbokk yi nga xam ne ñu ngi Sénégal soo génnee Sénégal ñu ngi am ay mbokk yi nga xam ne ñu ngi fii so war nañ see bàyyi sonal bu baax a baax sécurité bi every day ñi ni suñ toogee dañ koo wax every day soo jógee di nga dégg di nga am ne nit am na kuñ rey di nga dégg ne am na kuñ sàcca di nga dégg am na kuñ moo tax ma ne président Adama Barrow should man up to an extent mu woon nit yi ne and show the whole world ne moom moo nekk the president and then executive powers yi moom moo ko mën a execute as the president so bu mu wax ne like because su ma defee probably su ma defee lii su ma beneen counterpart dafa mer you know waaye sa beneen counterpart lu baax kooku noonu dëkkaam bi kooku noonu loolu la moo def so I think the relationship between Senegal and Gambia is very good and we will continue to strengthen that relationship but when it comes to swing security kaaraange dafa important Maimuna and people need to know that President Adam Barrow needs to know that though we know he's doing all he could with regards to security reforms and everything but then still let him have that trust in our military because the more like some of these soldiers and then they are like most of the things that come ñun luñ dee def léegi duñ ko dee def ma ne gars lu tax ñu ne because foreign troops yi ñoo fi nekk loolu moo tax and when I was like xanaa jéemu leen am some sort of like a dialogue or something déedéet and I think it's high time because they're very good soldiers very trained military boobu lañ am and I think President Adama Barrow needs to go and see the condition how these people are living and also mu xam suñ barracks bi naka la mel some of the mode of operations naka la dee mel foofu no it is important for him to know as the president and then we have this intelligent department ñoo xam ne those people they're the intelligent officers going around who also feed the president with regards to the security of the country but I think those people are not doing their job so they may not see it fair, and then you see the condition of those places, the security sector of those places. Come on, what you need to do is send a signal or send a message to the president and said, "Li akli niti lolende wasi society." It is important because we are living in a very diverse community, and then Gambia belongs to each and every Gambian. And I think President Adama Barrow needs to work on the security very well because to happen me is very serious and could not happen again. In fact, should not repeat itself again. So Lola, and I think I'm looking at those in Foni nekk na place boo xam ne lu jara bàyyi xel la si nguuri Adama Barrow. I think it is important for a lot of these people to look at the situations because Foni alone it's one one region or so in the Gambia. So they need to work extra hard with regards to the security sector of this country. Security sector bi daal it's everyone's concern ñëpp seen ko nekkul nguur sax even private citizens yi ñi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi fii ñun ñoo war a nekk suñu own security watchdogs ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax with regards to li nga xam ne moo nekk di security because personal security tam matters a lot yow as an individual da nga war a aar sa bopp bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk in any calamity si nga xam ne dina la dal parce que mun ngaa génn si yoon bi di dox leneen ak leneen naka sudut noonu mun laa dal ci li nga xam ne moo nekk si yoon so I think it's high time ñu war a bàyyi suñu xel bu baax a baax ak jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk mu ngi happen si diggante ñaari dëkk conflict si yooyu leen war a bàyyi ci li nga xam ne mu ngi xew si diggante ñaari dëkk parce que at the end of the day we share borders with Senegal lu fi munti xew rek in Gambia Senegal need our support lu fi munti xew in Senegal they need the support of Gambia so diggante bi dañ ko war a def mu daal di smooth ñu rataxal ko pour mun a gis ne ñu strengthen ties bi so président bi ñu ngi ko it's high time pour mun a gis ne moom tam mu seetuñ security sector bi mu daal di xool nu moo def ak gaay suñu gaay yi nga xam ne ñoo nekk suñu brothers and sisters in uniform ay jàmbaar lañ gis nañ fi luñ def in 2016 luñ taxawee li nga xam ne moo nekk réew mi even the recent presidential election bi nga xam ne moo fi happen during the campaign dégguloo fi lu fi happen ay classes ak yeneen ñoom ñëpp ñu ngi taxaw
ñu ngi stand by pour mun a gis ne mun nañoo jox kaaraange dëkk bi mun nañoo jàppale Gambien si parce que Gambien moo la ñor doo toog di wax ne man xeet bi la man xeet bi la parce que soo génnee tukki the first thing suñ la laajtee doo wax ne man soose la wala nga wax ne man Pël la o man Yeah. Jola the only thing you What ngay you xeex said is li you're ngay a identify sa Gambian. bopp I am a Gambian Yeah. so the issue of the talk they want to use the issue of tribe and all that stuff war nañ see bàyyi son bu baax a baax though we are talking about li nga xam ne moo nekk the security and all that stuff but there are so many things yi nga xam ne war nañ ko waxtaane si biir dëkk bi fii su ñëwee when it comes to the feeding si li nga xam ne moo nekk wàllum dund bi I think boobu dafa nekk a separate part Topical, bi nga yeah. xam ne dañoo toog waxtaane ko at this moment marché bi is expensive su ñëwee si li nga xam ne moo nekk dund bi du jën du ganaar jën I can say jën fu mu nekk nii ñun baas yi ñu duñ ne lekk jën bu weex ganaar mu ne la may ma dañu su baas yi dañ bëgg a yax dañ bëgg a ganaar trop so loolu war nañ see bàyyi so te most of the people during the new year even the presidential election buñ elected president Elo Barrow back buñ génnee daal di waxtaan ak ñii di ulating lu gaa wax mooy na bàyyi xel marché bi doon na place boo xam ne war na see xool bu baax a baax because tey marché bi amul price control dangaa dugg si biir marché bi tey nga jënd jën ëllëg nga dem ñu ne la di order price nii ak nii ak nii la so it's seen biir Gambia show by calling from Gambian Talents TV saa su nekk nii lañ ko defee rek pour mun a gis ne mun nañoo waxtaanee si li nga xam ne moo nekk di happen si dëkk bi fii bii net security te security bi doon na loo xam ne war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax we need to talk about it every day so the clash bi nga xam ne moo fa happen am naa suma gars yi bokk accept ko li nga xam ne ñoo nekk fooñ ñu bëri jëleen fuda nañ seen baag yi and all that stuff ñu daal di daw parce que dañ ragal fit yi dañ dem Gambia xamuñ fitna Gambia xamuñ lii fii daal ñun li nga xam rek dañoo toog di smile jàmmalante ñun ñëpp nekk benn as a nation nekk one people ba toog di wax ne lii ak lii ak lii mu ngi happen at the end of the day loolu kese soo sa ñu nekk ki defaru baaxut ma mun naa génne si yow loo xam ne warut a génne ko so but war nañ see bàyyi suñ xel bu baax a baax ñun tamit buñ dugal suñ gémmiñ si li nga xam ne moo nekk Sénégal seen yëf is there internal issue ñoom war nañoo toog ñoom it neen ñu regulate ko as a country whatever happens ñu between regulate them, ko as a whatever nation their differences are, let them take it to their territory. Let them leave our territory alone. Gambia is known for peace and tranquility. We want that peace and tranquility to continue. But then, so buge as a such things, and then Gambia hamun lol. We know hamga this rebellion movement and war has been existing since 40 years back. We understand that. But still, Gambia are Gambians, mo ñu ñor. And then we have to we have to guide the security sector very jealously, because it is important. Suñu walum suñ karanga bi. I think President Adama needs to man up and then do a whole lot of work with regards to suñ karanga bi. Dafa important torop. loolu gis nga ba léegi you still ñu ngi wax we are talking about it but ba si reports sa ñu ngi génn with regards to li nga xam ne loolu moo daal di happen te xam na gars yi dinañ génn daal di waxtaan ak nit yi nga xam ne ñoo nekk foofu the residents of ñi nga xam ne moo nekk mu Foni with regards to panic bi nga xam ne loolu kese jural na leen ko because dafa daal di jaxase mu foofu at the first place te mu Foni doon na place boo xam ne dafa jege li nga xam ne moo nekk frontière bi dafa jege li nga xam ne moo nekk border bi because dañ la day wax ne mu nga nekk si dafa nekk yëpp benn la mu ngaa nekk si dëkk bi sax at the end of the day ñu ne la soo muusee si biir rek yaa ngay dugg fi nga xam ne inside Casamance la nekk te Casamance Gambia foo ñun ñëpp we are all one people ñun ñëpp benn la but the only thing mooy lu ma ooj ñi ñu as Gambia as a nation dañ try by all means ñu deviate from li nga xam ne moo nekk this MFDC seen groupe bi buñ daal di dugal suñ gémmiñ si ñooñu because ñooñu soo seen ñu nag wala maakango mankuñ na ñooñu seen maakango xejitri te su fi ñëwee daf ñu indil a lot of jafe-jafe dafa gën a delloo Gambia as a nation daf ñu gën a delloo Ghana because fu mu nekk nii we are struggling to move on at the end of the day su ñëwee have such interruption and all that stuff ñun fi ñoo dugal suñ boppa fan ngaa dem. Well, Maimuna, I am being told you get difficulties su ñëwee wàllum telephone calls. Oh yes, the telephone line.
so ba léegi rek we apologize for that. We apologize. They're fixing it. They're trying to fix it. They're working on it. So ñu gars yi nga xam ne ñoo nekk di try di call wala ñoo xam ne ñoo bugg a call so they're working on it pour mun a gis ne mun nañoo réguler di téléphone parce que affaire yi machine la daal machine su yàggee sax moom tam dafa bañ computer sa su yàggee sax dafa bañ te xam naa ne Bintu Singaate moo fi toog musuta toog fii nga xam ne moo nekk si table bi waaye tey moom toog na fa bagage yëpp a càng especially téléphone bi dafa càng so cat la daal war na nañ ko génne saraxi netitu ori gaay dañ laa génneel saraxi netitu so ba léegi rek ñu la wax ne it's Gambian Talents TV seen biir Gambia show bàyyi ko from Gambian Talents TV tey nag ñu leen laajte what you take on the clash bi nga xam ne moo happen ci di foofu ci biir dekki Foni bi nga xam ne cause na a little of ma panic ñun man bés boobu man I don't know what was going on but you don't know what was a brother came in moom that day mu ngi bàyyi ko from Foni and village bi nga xam ne sax foofu la affaire si happen sax moom mu ngi jógee ko foofu he came in crying ñu ne ko leew mu ne fële dara seedut foofu ñu ne ko la mu ne mu start to explain everything li nga xam ne moo happen nga mairie ñoom ak seen yëf ñoom ñu commencé di wax ne lii nekkut yëfi caaxaan yi xam nga xamul leen ku xam you know this rebellion movement and activities ñu ko fekkee time ku koy sama saña suñ ko explain sa you know ne li nekkul loo xam ne dañ ko war a caaxaane so I think it's important for you know like I said li karange la te karange dafa important very 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 much important so we actually need to work on that fii daal boobu dem naka ñëw they have to work on it every day doon na loo xam ne su tëddee nelaw sax war naa bàyyi xel ci li nga xam ne moo nekk the security of the nation war nañoo protect war nañoo guide bu baax a baax a baax because security su amutee yow mi nekk di génn di doxantu dem faji sa soxla doo génn dem faji sa soxla so we need to guide it jealously in a way bi nga xam ne duñ nangu kenn yaaxal ñu ko man all that stuff so war nañ see bàyyi sunel bu baax a baax te jafe-jafe yi nga xam ne yooyu la ñu nekk di face when it comes to security we are talking about the clash bi nga xam ne moo happen but the security dëkk bi sax boobu tamit I think boobu tamit war nañ see waxtaanee bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk dëkk bi parce que dangaa gis ne génn sa dem faj sa soxla sa doo ko moom so I think we are having a call we pick a call bi hello caller hello yes so ba léegi rek ñu la wax ne rek number bi mu foofu moo nekk 321 4457 321 4457 moo nekk di number bi nga xam ne soo ko koolee rek di nga daal di dugg si programme bi nga joxe sa contribution with regards to topic bi nga xam ne boobu lañ leen amal tey ci li nga xam ne moo nekk di clash bi nga xam ne moo happen ci biir Foni bi nga xam ne suñ si biir Gambia la nekk te doon na place boo xam ne su ñu wax politique rek sa xel bi dafa dem foofu parce que ñoom tam they play a very important role when it comes to suñ politique ak si nga xam ne moo nekk suñ political movement si so war nañ see bàyyi suñ xel bu baax a baax pour mun a gis ne mun nañoo guide suñ nit yi mun nañoo sig yom seen foofu there are certain times soo nekkee di wax fii about theft the issue of burglary the issue of community the attacks and ñoom dina dee wane ñun xamuñ loolu ñun fii dangaa génn dem faji sa soxla def lu la nee ba boor set kenn du la sàcca kenn du la def dara and all that waaye dañ dee wane soo waxee rek sàcca am dina wane yéen seen combo foofu la sàcca bi foofu la sàcca bi nekkee ñun fii xamuñ loolu génn dem sa àll te most of them daf dee lii such things su nara happen daf leen di fekk ñu ngi si àll bi because ñoom génn dem faji seen soxla ñoom si loolu lañ xam dem si àll bi di dem uti suñu lekk yu ne enjoy fii si biir koppam ñoom ñooñu ko dee when it comes to time kaba and all the time mango ñoom foofu rek la gaay dee nekk si biir àll bi so ñoom most of their activities si biir forest bi si biir bush bi lañ ko dee def te foofu tamit war na moo nekk a secure place for them fi nga xam ne soo demee
sa xol dina fee di nga feel ne yes I am secure I am safe si place bi nga xam ne foofu laa nekk nii but yaa ngay dem to a place Sahel yaa ngi am ñaari xel and all that stuff di wax ne maa ngi dem xaw ma naa dinaa fa jógee wala duma fa jógee so war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax Gambia as a nation ñu stick to si li nga xam ne internal problems li nga xam ne yooyu leen am si biir dëkk bi fii to be honest balaa ngaa dem di dugal sa gémmiñ si other people's issues and other people's problem I think yow sa biir kër sax foofu nga war a njëkk a régler because sa citizens are crying. Dance yard before dance abroad. Loolu lay. Mu ngi la ka patuwa ma. Waaw. Charity begins at home. Yeah. Mu ngi la ka patuwa man dégg ma ko balaa ngaa toog di dem fomparo nga ji keneen I think yow tam war ngaa toog nga daal di fomparo nga ñi sa nit yi nga xam ne ñoo nekk si sa biir dëkk parce que nu bon ma Gambien joy when it comes to the security léegi fu mu nekk sa biir néeg sax you are no longer safe there mu ngaa tëdd di nelaw sax sa cagati ñoom dem def la musiba naat loolu yëpp bokk na si sécurité bi ngay génn di dem faj sa soxla léegi kenn mu bugg ta dox ba toilette si guddi dangaa dox rek nga téye sa baag di géey wàcce sa liggéey sax ñu foog na think there was a report sooy ne dafa am jigéen bi nga xam ne boobu la ñu attaquoon jël téléphone am and all that stuff jarut ko amul benn njëriñ si li nga xam ne moo nekk loolu dafa nekk di nga nekk di indil a lot of difficulty si li nga xam ne moo nekk di te dañoo scare te li clash bi nga xam ne moo daal di happen already ñi seen fit yi dem nañ sax dera certain people génn nañ seeni ay dëkk duñ fa especially dëkk yi nga xam ne ñoo gën a sës booda bi because ne bés boobu daal moto du dugga moto du génn affaire bi mu ngi tense foofu so and imagine these people in fact had the guts ñu dem teg seen checkpoint bi si biir Gambia foofu lañ rebelle foofu lañ dem tegi seen checkpoint bi to an extent suñ Gambians yi ñoo leen ñu leen gaa ñu dismantle checkpoint bi you know so if those people are bold enough ñu face ñuy wax gaa ñu génnee si seen lifi I think President Adama Barrow should also believe su ñëwee si wàllum suñ army bi you know we need to emphasize this and I think a whole people need to talk about this because dangaa gis ne comme noo ko waxee rek léegi soo génnee si biti sax di nga xalaat you have to go back home because of lu tax yaa ngi xalaat weda sooy ñibbi sa duñ la palpe si yoon wala ñu def la ko ñu jël sa mobile ñu jël sa xaalis bi so I think Adama Barrow should visit the suñ barracks yi and have a dialogue with these soldiers with regards to their conditions and everything you know and then you know and not go of the economic forces wala ECOWAS peacekeeping forces ñu nekk ci biir Gambia bi and then said you know what it's enough you know I have trust in my armed forces and that I want them to be in charge of my security so that also ñoom tam dinañ gis ci seen boppa but let me tell you the honest opinion these people are not happy seeing other foreign military foreign soldiers you know being the mastermind or whatsoever with regards to the security of the president and other places the airport swing seaport see I think you know a whole lot of dialogue needs to be done swing presidential advisors the state security advisors system needs to do something about this because at the end of the day we are talking about Gambia and Gambia it's bigger than me you and any other person so yàlla nag President Adama Barrow la falal mu nekk nguur waaye nguur soo ko nekk you have to man up you know you have to be someone who is very strict the reason why a lot of people you know you like Yaya Jammeh it's because do they musa caaxaane security Gambia bi you know with all the bots that he has but then doo ko mën a compare with su ñëwee wàllum kaaraange bi ak Adama Barrow kaaraange so I think Adama Barrow is doing amazingly with regards to a whole lot of things, the infrastructure development and everything, but he has to do more with regards to the security sector of this country. It's important. Yes, wax bi daal comme nu ma ko waxee rek wax bi daal balaa ngaa ñëw rek ma wax suñ viewers yi ñu nekk di seetaan sorry we have a technical problem with regards to suñ telephone calls and everything and then the QCell line to call now is at 3214457 3214457 is the number to call so that you can also contribute and then you know nga wax ñu sa xalaat and everything bitumbadi ngola hanimbi rek ning alla topiko be nyola ko miyan ko wale
keta nyung watindingo komala dulami yalan ko wolem fonyiti fonyi keta dulati mi yalan ko afana be gambia le kan keta dulati mi yalan ko niye foni jibe ye dula jibe and yemola police border so jibe nanata ni Senegal kola a whole lot of people here you know kusoto mi ko ya foko and Gambia no man say oh we have a caller. Who's that caller? Yeah, hello caller. Yeah, hello caller. Yeah, hello. How are you? Fine, thank you. Your name, please, and where are you calling us from? Okay, we're calling in Germany. Todi madu ngani we kumandiro ke kamintol. Okay, site mi so ka fo nanata na security la ko. Daga min soda je na ni no opinion on min timba for la just Gambia u bango mi arango ya. Okay. I understand. So this is what Gambia. People can only use Carabero fight and the more level seating phone. I understand. It's because of country is divided because nothing you move blood already. But kuma do because phone you know what I know country million that jamu le beba daring because politician on the beba jamu mambo jamu jamu da they are all hypocrite so now all sort of jamu for it so jaru le banku jamu la muti ya wasa all don't bunna ya I understand so jaru so ja can roll la muti so ya kon ni da do go baro min kala time boy I'm so I have every day, Thank you. I'll work a lot. Thank you, respect, yeah. All right, thank you. Yes, something that actually a concerned citizen. This is what you need to do. So because you guys, irrespective of some different ideologies and all that stuff, what means it? I see. Hello. Yeah, hello. Yeah, too bad. quality bag. So mu ngeen call back rek te yéen mi nga xam ne yéen ñu nekk di saytaan soo leen bëggee call please ngeen wàññi seen volume of the TV so that suñ jokkoo wante mu gën a mun a ne jokkalante wala jokkoo wante I don't even know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naka ngeen def ma ko naka ci programme bi neena. Jërëjëf, thank you. Tur bu neex la foo ñoo koole. Man maay tur bi bàyyi ma lépp la ko waaye maa ngi koolee Germany Okay. Yow tey li nekk sa contribution bi. nu nekk suma contribution bi bariwut waaye lu nekk suma contribution bi mooy ne yëpp problème bi yëpp si Baro la jógee because of Baro Gambia ni like nañ ko but Baro dafa war a jël décision comme président mu jël décision comme président because Gambia ak Casamance yàgg nañ rebel yi luñ bon musuloo dégg rebel yi jóge nañ Gambia defa dara so naka la ko ECOWAS su gaay amee seen mission Gambia lu gaay di def but amul benn right di attaque si soil yi Gambia di indi résidence yi am nga panique ak yooyu mooy loolu musa happen for I'm not 26 years mo ngi do léegi suma ngi loolu Gambia suma ko tëjee def dem def lu leen ne waaye amuñ ni mu personal Gambia ni definitely ku ko dégg so am na lu romb foofu noonu mooy lifin ni naka la ko waxee ECOWAS gaay action yu gaay di jël action yoo xam ne ni waruñ koo jël
but Gambia dafa ndaw torop xam nga dëkk jàmm la you know man loolu laa amoon lu ma contribuer. Thank you. Jërëjëf. Thank you very much. Yéen a ngi def liggéey bu rafet man. Thank you. Jërëjëf. Thank you very much. Thank you. Wow. So ba tey rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV and ñu ngi toog fii nii tey di waxtaane loo xam ne moo you know transpired between us suñ Senegalese peacekeeping economic forces yu nekk si biir Gambia bi ak Mfdc rebels yoo xam ne ñoom ñoo nekk Casamance te gis nañ you know ñu xee ñu sànni wante fetet to one extent ñaari nit doomi Sénégal yi ñoo xam ne ñoo ñu si biir Gambia fii lañ nekk te ñu ngi fii ni for a peacekeeping mission ñàkk nañ seen bakken and 9 other people are on hostage noonu laa ko mun a waxee because we still don't know where those people are and ñu ngi am callers ñoo xam ne ñoo nekk di call but dama wax ne rek please soo leen callee pour ñu mun a déggante you have to you know reduce the volume of your TV nga gis nga mun a déggante ak ñun if not duñ déggante. Yeah, hello. Hello. Hello, maa ngi laa dégg bu baax. Okay, tur bu neex bi foo ñoo callee. Man suma tur Alhaji Sanya maa ngi callee from Greece. Okay, Greece. Alhaji Sanya tey you nekk sa contribution. Suma contribution mooy the problem is the Barrow and you know Macky Sall are responsible for this problem, you know. Mr. Sanyang, can you please reduce the volume of your TV? Nga wàññi sa volume of your TV nga gis ñu mun a déggante. Because maa ngi dégg sa background. Well, no problem, you know. Of now, you know, the problem is, you know, they shouldn't allow, you know, the Senegal soldiers to go to control. What about our soldiers? Yeah, they belittle our soldiers. So all this problem, you know, is them, you know, because if you look this problem, you know, because Gambia, we don't have no problem, you know. Our soldiers, you know, they have to give them, you know, they have to control, but not from Senegalese. Mr. Sanya, you still need to reduce volume of the TV because yang ma déglu fii ba pare yaa ngi déglu waati si télé bi loolu su happen duñ mën a déggante and I think it's important pour loo xam ne yaa ngi ko jëmale ko si public bi nga nekk doomi Gambien nga nekk Gambia wala outside Gambian si war naa dégga loo nekk di wax so I think this is some of the challenges that luñ dee face su ñëwee wàllum telephone line si waaye please ñu ngi leen a ñaan soo leen a call please reduce the volume of your TV nga gis suñ jokkalante bi mun na nii I don't think we have much time. Yes, I think he was talking about something very important. Yeah. Te war nañ see bàyyi suñ xel bu baax a baax do the president bi moo leen daal di elect everything li nga xam ne moo happen within the Gambia fii he will be held responsible parce que comme ni nga waxee rek as kilifa ngay jiite kër neexut sa surtout ngay jiite an entire nation so lépp li nga xam ne xew na fi at the end of the day moom la ñu daal di joxoñ people pointing fingers at him because jël na di oath pour mu a gis ne mun na mu aar Gambian si and all that stuff so sama sa kàddu it's something very important te war na see bàyyi xelam bu baax a baax because nit yi nga xam ne ñoo nekk di ko blame and all that stuff amu ñoom tamit du ma leen blame parce que moom moo jiite li nga xam ne moo nekk réew mi te suñu kaaraanga yëpp si loxoom la nekk parce que si biir kër sax lépp li nga xam ne xew na fa suñ ñëwee li ñu daan ne di ana borom kër bi so yow mi nga xam ne yow yaa nekk kilifa bi ak kilifa réew mi war nañoo bàyyi seen xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo responsible the issue of security li nga xam ne moo nekk interior and all that stuff war nañoo bàyyi seen xel waate xam naa war nañoo takka seen bel te gën a liggéey ci li nga xam ne moo nekk liggéey bi nga xam ne boobu lañ leen santa umple wu ne tey lañ daal di swear in li nga xam ne moo nekk suñ cabinet ministre yi comme ni ko waxee di kayate ka naka
cabinet bi Yeah. ñoom tey leen swain so xam naa ne ñoom tam dañoo daal di renew ñu njëkk a xoolati seen bopp seen taxawaay ci li nga xam ne moo nekk gaps yi nga xam ne ñoo fa nekk ñu daal di ko fiil li nga xam ne des na gannaaw fa si past 5 years bi am naa it's very important nga nekk a leader ngay receive critics from people it builds you up ñun tamit Gambian Talents si liggéey bi nga xam ne boobu lañ nekk di def critics keeps us moving at every time because doo mun a satisfy ku nekk yéen ne dangaa nekk def sa liggéey di other person see it as something else but criticism bi nga xam ne boobu nga nekk di def man mi toog fii at the end of the day I will learn from it pour mën a gis ne the following day bu ma defati that same mistake bi nga xam ne boobu moo tax yow nga daal di coow so it's very important pour nga daal di am déglu ñi but I don't know what is wrong with Bindu mu ngi signal ref light and send anyone time yeah so that's it mari njibera mi bebe njibe kanyin temena kabonali Gambian Talents TV ko na kenyamin all the time kasiyali janka topical samara nana tan na bankola kola na sambanya karola and I think it's very important and ko mi yalan ko wala kita fonye aning Balin village nyol aning sata ndingo mini yalan ko wollebe anyin ko kita daming amba fle ko na ali munya ali sabari koku yaja abe bannale andung flale ko our prayers and our thoughts our hearts are all with you guys through on through this difficult period and you guys His Excellency President Adama Barrow mu daal di génne a press release mu jaale ñoo xam ne ñoo si ñaaka seen bakken and ba pare according to the press release it's like nothing happened because man when I read the press release man noonu laa ko gisee instead of coming out and then telling the Gambian what actually transpired between the MFCD DC, yes, okay, the MFDC rebels and then those that are here for peacekeeping mission, but they said, everything is under control and then there will be a task force, Boham the Bobo will look into the matters. For how long is President Barrow is going to set on this task force Group C or task force members will look into the matter, and at the end of the day, doing this report shows this is what transpired between incident we don't look into. So I think unnecessary task force all the time establish, and then we are not seeing reports with regards to this. What happened to Kanila incident? What happened to Pirang incident? No one sees reports of those incidents. But I think President Abbott needs to buckle up. He needs to man up, and take decisions on his own, Let him tell President Macky Sall, you know what, my brother, my counterpart, I truly appreciate your support when Gambia needs it, I appreciate it a lot. But it's high time for your guys to actually vacate the country, the Gambia, of course, and then go back to their country and serve their country. We have a military well standard, well trained, well established, and then we want to see our military taking full responsibilities of what is actually owned by them, and let us see them around the president, our porous borders, our airport, our seaports, because Gambians are not belittling them. Gambians have trust and confidence with them. But if not, we other nationalities send forces around the president, you complain the president never visited the barracks, and then the a whole lot of things. And I think karange is important. Karange, our lives that are at stake, such properties and everything. So I think that the government of the Gambia needs to work on that, especially under the leadership of His Excellency President Adama Barrow. Yes, wax fi daal dem na ko ñëw loolu leen war a bàyyi xel so comme nu ko waxee rek amalu neex du doy te xam naa fii lañ koo dogee
by Monday inshallah ñu with another interesting topic. So ñu leen jaajëfal bu baax ba di jégalu tamit ci téléphone line si parce que we were having issues and all that stuff, but ñu leen jaajëfal bu baax di la wax ne thank you so much di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekkoon di jaxase fili and all that stuff di ñoom ñoo tax sa suñu call si mënu ñoo duga Bintu Singate Aida Jallo mi nga xam ne moo gën a annoying si office bi Aida daal is a problem ak Rastafari bi di Nabia Sarr ne wax ne thank you so much ak Uncle Musa Moses ni la jaajëfal bu baax a baax thank you so much one day you come back with another interesting topic. Well, thank you wonderful viewers out there watching. It was the Big Gambia show live here in our studios, and I am your host Isa Tukuli together with my girl Maimuna Jaju. Where we bring interesting hot topics and discuss it with the public, anything that has to do with the Gambia, suñ security bi suñ sports sector bi suñ education sector bi and a whole lot of more. Then they talk fi ñu waxtaanee ko te biir Gambia show this time around will come with a difference because dinañ buddi isi I guess ñooy xam ne ñooy talk fii in our studios, and then we have a whole lot of discussion with regards to how the development of this country will be done. And then di jaajëfal bu baax a baax to our technicians, Bintu Singate, Aida Jallo, and well, of course, Nabia Sarr, who were actually behind the cameras and then, bringing all the good images that you were seeing. And didn't wax ne rek ala baraka bake ko na fo nyaming biir Gambia show binale lungo lung kabote non kata fo arami sola ka commencer ale talaw lulu na studio ba kono mi yalon ko malaino li yalale aliesi animol ya kacha nana ta Gambia samba nyala karola abari nalo ne ko president adabora fon ka fala diamol ko adam mata kela no so maybe not together ka je ko na anyim banko develop but ka fale ko fana ko we have to be each other's keeper ni nyindo ankanyo look into all the time because are important tobacco. Gambia is known for a very peaceful country, and then the people of this country are so amazing. I am proud to be a Gambian. Well, of course, I know you all watching are proud to be a Gambian. So we are, closing the today's Bill Gambia here until we come you in your way again on Monday. It's a warm bye-bye from us. Have a wonderful evening. Mun tata fo mo million jama wala li nyim pengota coronavirus musasa sotori ngansi andung amala nyim mukelati wala nyim musulati amal sibo nyoto mo wili jama fata findu banko kan wala li nyim sasa soto andung ay fale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar bima mumunti ay pengu soto le